Listen, point, and repeat. A can of lemonade. A can of lemonade. A bottle of water. A bottle of water. A bowl of soup. A bowl of soup. A cup of coffee. A cup of coffee. A glass of milk. A glass of milk. A plate of sandwiches. A plate of sandwiches. A box of cereal. A box of cereal. A bag of fruit. A bag of fruit. Okay, so here we are talking about the containers. A can, a bottle, a bowl, a cup, a glass, a plate, a box, a bag. ¿Les parece que estos containers son countables o uncountables? ¿Puedo contar las cans? Sí, puedo contar. 1 can, 2 cans, 3 cans. Puedo contar las bottles, los bowls, las cups, glasses, plates, boxes y bags. Entonces, cuando hablamos de los containers, siempre es countable, porque se puede contar, no importa lo que contenga. Lemonade es uncountable, no se puede contar. Pero a can sí se puede contar.